साक्षात् गुरुसेवमूर्ते शाब्दे ब्राह्मणी प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायण प्रियाय नमः। महाराज मध्वन् वन्दे सत्शिष्य प्रचिकाय च यस्य सेव प्रभवेन श्रीगुरुतिष्ठाति भूतले। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने श्रीकृष्ण लीलाकथने सुदक्षामौदार्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्रीदाञ्जिनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाब्जातीतायककृति चैतन्यलीलामृतसारसारां नारायणं त्वां सततं प्रपद्ये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्राचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमार्त्य चरित्राय स्वशितनां च पालिने जीवदुःखे सदर्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवर्षफलविदेवी दयिताय कृपार्थये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दैने प्राभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमध्या श्रीरूपनुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते जिनतारिणे रूपनुगविरुद्धपा सिद्धान्तध्वान्तकारिणे। नमो गौरकेशराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्पजे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपनुगवराय ते गौराविर्भवभूमे स्वां निर्देष्टसज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं सुरतौ पन्गौर माममान्धमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजौ राधमादनमोहनौ दिव्यत्रिन्दरण्यकल्पद्रुमः श्रीमद्रत्नगरसिंहासनस्थौ श्रीराधशीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठलिभिः सेव्यमनौ स्मरामि। श्रीमान् रासरासराम्भि वां शिवाता तथा स्थिता हर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथाक्षियस्तु नः। वृन्दयै तुलसीदेव्यै प्रिययै केशवास्यै च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम। Dandavats pranam, unlimited time, Dharma topos below Srila Vraджанатх Prabhuji. Dandavats pranam, unlimited time, Dharma topos below Srimati Vrinda Dedi. Dandavats pranam, unlimited time for all your friends.
Jai Gurudev. Jai. Dandavat pranams, dear master, the dear master devotees, especially Srila Krishnadas and Srila Damayanti Didi. Today, appearance day of Srila Krishnadas Prabhu. Сегодня день явления Шрилы Кришнадаса Прабху. All the Russian Federation very happy now. Российская Федерация сегодня радуется. Today we will hear, because Krishnadas Prabhu birthday, what is his plan for Russian Federation. Сегодня мы послушаем, поскольку сегодня день рождения Кришнадаса, какой его план на Российскую Федерацию. Also, what is his desire? If any questions he has, then we can encourage him and support him. И если какие-то есть вопросы, то мы вдохновим его и поддержим. Also, my dandavats to Sri Satyanandana Prabhu, Taruni Didi, Sudevi, and Tulasi Didi, Annapurna Didi, Ananga Mohan Prabhu, and all family members. Lal Mohan Prabhu, also with all family members, my dandavat pranams. Lakshmi Priya, Ananta Krishna, and Ashok Prabhu, dandavat pranams. So today already we have congratulated Krishnadas Prabhu, and on this day it is very important to remember all those who are helping us. So we offer our Dandavat Pranams to Srila Gurudev, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, all our Guru Parampara who have come with the desire to increase the happiness of their Ishta. Their Ishta is Radha and Krishna, and they have manifested now as Sri Satyanandana Gaura Hari. They always want more happiness to be shared with everyone. So by their inspiration, their intimate associates, our Guru Varga, they come and they give mercy to everyone, especially Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He has given this great gift that Chaitanya Mahaprabhu has come to give to Western countries. So we pray for his causeless mercy. It was also his disappearance day. Just not only a few days ago, we were observing. And last week also we were observing Srila Vaman Maharaj and Srila Trivikram Goswami Maharaj. So always when we have opportunity to glorify the Vaishnavas, especially pure Vaishnavas, we will make so much progress. So today we will hear something. Krishnadas Prabhu will express some heartfelt gratitude to Gurudev and all our acharyas on this day. Also our father and mother, we are very grateful. They have helped us so much in this life. But especially Gurudev is more than any father and mother in this world, because he gives us the inspiration to serve Krishna with our spiritual body. So Damayanti will translate, and then I request Krishnadas Prabhu to share his heart with all of us. Сегодня очень прекрасный день, и прежде чем начать, очень важно выражать свое почтение, памятовать о тех, кто помогает нам. Поэтому мы приносим свои бесчисленные дандават пранамы к лотосным стопам нашего возлюбленного Шилы Гурудева, Шилы Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджа, также Шилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа,
Шили Бхактивиданти Вамани Госвами Махараджу, Шили Бхактивиданти Тривикрами Госвами Махараджу, Шили Бхактивиданти Свами Прабхупаде, Шили Парам Гурудеву, Шили Бхакти Прагьян Кеши Госвами Махараджи, всей Гуру Парампаре, те, кто приходят, чтобы вдохновить наше желание принять дар Шичинандана Гаура Хари, и они являются его спутниками. И они приходят в этот мир, чтобы распространять свою милость, пролить свою милость на всех. В особенности это делал Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад, кто распространил сознание Кришны по всему миру. И буквально мы совсем недавно, чуть меньше недели назад, мы праздновали его день ухода. И также день ухода Шрилы Бхактивиданты Ваманы Госвами Махараджи, Шрилы Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махараджи. Таким образом, у нас всегда есть возможность прославлять вайшнавов. И мы сейчас послушаем от krsna-dasa Прабху, который выразит свою благодарность Шриле Гурудеву и всем ачарьям. А также мы благодарны матерям, которые дают нам рождение, но в особенности своему духовному учителю, который пришел нас сделать успешными и даровать нам духовное развитие. Поэтому я прошу krsna-dasa Прабху сказать пару слов. Ванча калпатрупешча крипа синхупьевача патитанам паванипью вайшнавипью намо намаха. Враджанатх Прабхуджи пролил на меня галлоны милости и попросил, чтобы дал почетную миссию вспомнить о нашем возлюбленном Шриле Гурудеве. Шрила Гурудев говорит, вы можете повторять Харинаму, все время думать о Кришне, читать тома книг. Но если не прилагать усилия, чтобы покорить вега, то вы не будете духовно продвигаться. Духовного продвижения не будет. И Гурудев говорит, даже 50 лет такой практики. Я видел, как принимают гуру, совершают баджан, но потом после 50 лет практики падают. И даже суравне саньяси падают. И такая практика 50-100 лет, и все равно преданный обязательно упадет. Я знаю, что вега невозможно покорить без благоприятного общения. Это невозможно. Нужно только благоприятное общение. Только в этом случае, если мы будем получать покровительство этого вайшнава, опытного вайшнава, Гурудев говорит, придет и глубоким памятованием повторять Харинам, то есть должным образом практиковать бхакти. Только таким образом мы можем покорить вега, когда придет бхакти. Единственное условие – это быть всегда под руководством опытного вайшнава. И Шрила Гурудев, он, подобно дождю, оплодотворил всю планету. И на кого упала эта милость, его беспричинная милость, они привлеклись Радhaдаси. Но эти цветы, которые проросли в результате этого дождя в сердцах этих преданных, эти сердца превратились в цветы, и они раскрылись. Они засыхают. И Враджанатх Прабху, он проливает на нас галлоны милости, он как раз тот опытный вайшнав, который дает нам прибежище, который дает нам благоприятное общение. И Гурудев через Враджанатха Прабху также дает нам это общение. Мы очень удачливы, что мы находимся в очень правильном положении. Это настоящая садхусанга.
эта садхусанга обладает самым высшим проявлением. Мы очень удачливы, потому что мы не сможем духовно продвигаться, если у нас не будет правильного общения. Это самое здоровое и правильное общение. Мы очень удачливы, что мы находимся в этом общении. Шрила Гурудев очень счастлив. Все, что делает Враджанатх Прабху знает, как удовлетворить Гурудева. Вриндадиди знает. Гурудев очень счастлив, что они делают. И мы очень удачливы, что мы находимся под сенью их стоп. Гурудев нас учит принимать покровительство. Это самая правильная позиция. И Гурудев пришел в этот мир. Он подарил нам человеческие тела. Без Гурудева мы бы не получили человеческое тело. Гурудев подарил нам братьев-сестер. Он выписал нам пропуск в школу плача. Он открыл школу Гопи. И сегодня, 31 октября, много лет назад, Шрилу Гурудеву все святые вайшнавы в Индии собрались и дали титул Юга-ачарья. Потому что он и Шрила Абхой-Чаранаринда Бхактивиданта с вами Прабхупада, они настолько сильно сострадали к нам, что даже Шрила Бхакти Валабхатиртха Госвами Махарадж, он сказал: «О, Нарайна Махарадж в столь преклонном возрасте, 90 лет, путешествует по всему миру. Мы уже больше 10 лет назад уже никуда не путешествуем, потому что мы боимся, где мы оставим это тело. Мы не хотим оставлять это тело за территорией Индии, как Бхаратаварша». Но Шрила Нарайна Махарадж, он об этом не думает. Он говорит: я такой же западник, как они. И испытывает боль сострадания такую сильную к нам, что он до последнего вдоха проповедовал на Западе. И он не думал, где он оставит этот мир. Он думал только, как нам помочь. И этим же настроением обладал Шрила Абхой-Чаранаринда Бхактивиданта с вами, Прабхупада. Он до последнего вздоха проповедовал на Западе. И уже в глубоком болезни, уже в тяжелом состоянии они оба вернулись в Индию, чтобы совершить последние завершающие лилы. И мы в неоплатном долгу перед его сострадание больше, чем гора Сумеру, больше, чем Гирирадж Говардхан. Его сострадание больше, чем что-либо большое существующее. Он не отличен от святого имени Шрила Гурудев. Он не отличен от Кришны. И он океан сострадания любил. Он пришел только для того, чтобы даровать нам самое вечное счастье. И мы не в состоянии даже оценить тот дар, который он нам принес. И он даровал спонтанную рагануга бхакти. До Гурудева никто не практиковал ваиди бхакти. Это было только аропа сида бхакти. Потому что ваиди бхакти начинается с того момента, когда садака устремляется на бхава бхакти, на основные качества бхакти, кшантир и так далее. И Гурудев дал эти цели, он устремил. И вот только после Гурудева все стали практиковать ваиди бхакти, потому что целью стала бхава бхакти. Гурудев сделал ананья бхакти, целеустремленная бхакти Гурудев дает. И вовлекает нас в этот процесс. Он дает тот дар, который был всегда закрыт. Все знали сознание Кришны, но не понимали его. Это была ропа сида бхакти. Гурудев дает бхава бхакти, према бхакти, рада дася, палья дася. И Враджанатх Прабху является, Вриндадиди, Маду Махарадж, они являются наследством Гурудева. И все его последователи Гурудева также получили это наследство. И вот Маду Махарадж, Враджанатх Прабху, они стараются помочь таким, как мы.
объединит нас вместе и сделать нас счастливыми. И мы очень удачливы, что в нашей жизни есть эти покровители. Тогда наша жизнь имеет огромный смысл и огромную удачу, все благую удачу. Нас обучают, как повторять Святое Имя. Нас обучают, как оценить Святое Имя. Нас обучают, как правильно практиковать баджан. Шрила Гурудева ки джай. Damayanti Didi, in short. Okay. So first of all, he said that Srila Gurudev, they distribute his causeless mercy for whole planet, and who take his drop of mercy, they have attraction to Radha-dasya. And when Gurudev disappear from our vision, Vrajanath Prabhu give to us support because you are qualified Vaishnava, and by your association you giving us sadhusanga, and this is our great fortune. And because Srila Gurudev used to say that he said also that and Vrinda didn't know how to please Gurudev. So and the Gurudev, he seeing what you're doing, and by this your activities, he's very pleased. So Srila Gurudev gave to us body. He also gave to us brothers and sisters, and also he opened to us the school of crying. And he remember how in this day, 31 October, many years ago, Srila Gurudev received the title from Vaishnavas as Yuga Acharya, and that Srila Gurudev distribute unlimited compassion as a Srila Prabhupada because they are preaching in Western countries, and to see how Srila Gurudev and preaching in the Western countries, Pujapad Bhaktivallabha Tirtha Goswami Maharaj used to say that Srila Narayana Maharaj in such преклонном возрасте. Already I forgot. I'm sorry. I don't want to say this like old, in old age. Yes, he's in old age, still preaching out of Bharatavarsha. But we don't want to leave India, Bharatavarsha. But Srila Gurudev never think about this. He is just preaching, and Srila Gurudev see our pain, and he is so much compassionate, and he preached in Western countries still to his last breath, as and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada the same, that he also preached in Western countries still to his last breath. And their compassion, Srila Gurudev compassion, is more than Sumera mountain and all mountain together. This is unlimited compassion. You cannot count this compassion. And we are in unlimited depth before Srila Gurudev. And Srila Gurudev distribute Raganuga Bhakti to the whole world. And before him, even they don't practice Vaidhi Bhakti. Everyone practice only Aropasiddha Bhakti. That only by Srila Gurudev association, devotees can practice Vaidhi Bhakti to come to Raganuga Bhakti. So Vrajanath Prabhu, Vrindadidi, and Madhav Maharaj, they are like recipient mercy of Srila Gurudev.
and you are giving your mercy to us, to all devotees like us, and by this your association, we are very, very fortunate. А про Вега ты рассказала? Oh, I forgot about Vega. That in beginning he said that Srila Gurudev used to say, this is in his essence of all advice, that we have to control our Vega. Мы можем практиковать. Можем. Yes, we can chant Harinam, we can meditate, Always remember about remember Krishna, we can read a lot of book, but we cannot control our Vega. So by this we cannot grow in spiritual practice, cannot develop on this way. And the Srila Gurudev used to say that he's seen gurus who practice for long time, like more than 50 years, but then they fall down because this is not possible to control your Vega without bona fide Vaishnava, good association. good association, and only by good association we can control our Vega, and this Vaishnava should be merciful to us. Oh, this is from your Parikatha. Sorry, that's all. Thank you, krsna-dasa, spasibo. Thank you. And also Damayanti Didi for always helping to translate into Russian and now into English. So every day we are receiving mercy. How it is, yeah, after many, many years that devotees are not feeling happy or inspired, or they think I am not taking full advantage, I am so weak. Yeah. It is only because we are not receiving high-class association. Always high-class association is the backbone of bhakti. Why? Because in that association we will get so much strong faith in beginning of our spiritual happiness and our spiritual journey. We will receive the association of that devotee who can inspire us to serve Krishna. Brahmanda Brahmite Kaunya Bhagavanji, Guru Krishna Prasada Pai Bhakti Lata Desh. It may be that we read his book, which is very, very powerful. Therefore, the books and the person who is publishing and making commentary of the book, when they are high class, if book is authentic, like Sri Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Sri Mana Shiksha, Sri Shikshashtakam, Sri Bhajan Rahasya, yeah, Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Bhagavat Purana, Srimad Bhagavatam, all these books that have been published throughout generations of great, yeah, enlightened spiritual masters, they are so helpful, and always new beautiful insights are manifested, because more and more help is needed as we continue in our what we call Day of Brahma. Now the Kali Yuga is there, and in Kali Yuga mostly everyone influenced by the material nature's two very powerful influences, ignorance and passion. So our great teachers, our well-wishers, they very carefully help us
And they want that we should become situated in transcendental divine knowledge. Then mode of goodness, what to speak? Mode of pure goodness. Suddha Sattva will manifest in our hearts, and we will no longer be disturbed by anarthas. Maybe they are there, desires may be there, but they will not disturb us anymore. So this is the greatest gift that the living entity can receive. So on our birthday, we celebrate that in this life I have received this great mercy. I could not receive it from my school teachers. Maybe they inspired me a little bit, but the wealth of pure love and affection that is available in the heart of pure devotees. Yeah. Very rare to receive that. But in this life, krsna-dasa Prabhu has received this inspiration. Now, all of us are practicing. I know some of us are practicing more than 20, 30, 40 years, maybe. Even 10 years, no harm. From beginning, we should try to fully embrace the proper process. And faith in scripture is our greatest asset, our greatest wealth, because always scriptures are there. And when the scriptures are published by great pure Vaishnavas, then reading the scripture will give us guideline. It will give us a roadmap how to achieve our treasure. What is our treasure? That we realize, who am I really? And who is Krishna? And what is my relationship with Krishna? And how can I engage in activities that will make that relationship with Krishna and me more and more relishable, more and more fruitful. Yeah, that Krishna should be happy, and Krishna's devotees, they should be happy with my activities. This is now the inspiration that comes when we receive the association of great personalities, either through their literatures or in person. In person is best. In literature is also very good. Yeah, it is not less powerful, but in person we get even more. So when we meet these great personalities and we receive their encouragement, then in the heart something starts to manifest, which is called deep faith, yeah, or Shraddha. That if I serve Krishna in this life, if I try to please Krishna, and I try to always receive good association and inspiration from high class, pure Vaishnavas and Vaishnavis, my life will be successful. Nadamayanti Didi. Мгм. Каждый день, говорит Пуджапад Враджанатх Прабху, мы получаем милость, но спустя время мы чувствуем, что вдохновление покидает нас, и мы чувствуем себя слабыми. Мы чувствуем себя слабыми, потому что мы не получаем благоприятного общения. Только в таком положении можно развиваться в бхакти, в благоприятном общении. Браманда Брамите Коин Бхагаван Жив, Гуру Кришна Прасады Бхай Бхакти Лата Бидж. И личности такие квалифицированные, они пишут книги, книги на такие возвышенные темы, как Шри Шикшаштака,
монах Шикша, Читанчаритамрита, Бхагавата Пурана и так далее, Шримад Бхагаватам. Все они помогают нам, и они наполнены помощью. Мы находимся с вами в Кали-юге, и эта материальная природа в Кали-югу очень сильна, она очень могущественна и наполнена невежеством и страстью. И наши великие учителя, они проливают на нас милость, так, чтобы мы могли развиваться духовно и достигли своим сознанием шудасаттвы. Даже если есть анархия в нашем сердце, на этом уровне они уже не будут нас беспокоить. И в этот день мы помним, день нашего рождения, мы помним о своей благой удаче, настолько редкой, которую мы получили от своего Гурудева, что даже учитель в школе нас не смог одарить таким даром. Многие преданные практикуют уже больше 40 лет, некоторые, возможно, 10. Поэтому вера в Писание в нашей практике очень важна. И читая Писание, Священное Писание, они станут для нас дорожной картой, как достичь взаимоотношений с Кришной, как углубиться в них и как вкусить эти взаимоотношения, и как наша практика принесет нам плоды. И существует два вида общения. Это Писание и также личность. И общаясь с возвышенной личностью, это становится еще более успешным и более глубоким. В таком благоприятном общении в сердце укрепляется шрадха, истинная вера. И эта вера дарует нам понимание, что моя жизнь наконец-то увенчалась успехом. И лишь только в таком благоприятном общении я могу развить свои взаимоотношения с Кришной. So what is the greatest gift that we can receive? When it is our spiritual birthday, when Gurudev gives us Harinam, and with Harinam, Gurudev gives so many good supports. That is called Diksha. Diksha mantras. But not only that, Gurudev gives Harikatha, which is the greatest help and the greatest opportunity. By this process of Shravanam, hearing Harikatha, our faith will become more and more beautiful, and it will transfer into transcendental devotion, love and affection. So when the devotee becomes convinced, I should hear Harikatha, I should always, daily, be having opportunity to serve the glories of Harikatha, either by reading or by hearing, or by being able to organize any festival that great Vaishnavis are coming, and we can hear from them how to progress. Then we will hear that if that Supreme Premi Bhakta, if that great soul is available and I can receive his mercy or mercy by accepting my Gurudev forever in this life and appreciating what he is providing me. Gurudev gives us the ocean of transcendental happiness in the form of Harinam. That ocean is not ordinary ocean of material happiness. Material happiness is very insignificant, and it always has a beginning and an end, and it creates a lot of problems only. Anyhow, some material happiness will come in our life, but we are not hankering for it.
miseries will also come in our life. We are not asking for it. We tolerate, and we only are pursuing the ocean of transcendental happiness in the form of Harinam Seva. For that Harinam, that embodiment of transcendental pleasure, that is given by Gurudev, and it is considered the greatest birthday gift. If that Gurudev is so powerful, so transcendental, and we are opening our hearts, we will benefit so much. So last time, when we were hearing the glories of Shikshashtaka, we heard about the result that is manifesting after already 4 beautiful results have come. Cheto Darpanamajanam, Bhava Mahadavakti Nirvapanam, Shreya Kairavachandrika, Vitaranam, Vidya Vata Jivanam. Now, Anandam Buddhi Vardhanam is manifesting. In the heart of the devotee, always is relishing the happiness of being constantly surfing. Surfing means always experiencing the happiness of being overwhelmed by the waves of transcendental happiness. Anandam Buddhi Vardhanam, it will manifest in the heart of the sincere devotee. When all the identification with gross body and subtle body has been destroyed, then our most beautiful nature becomes manifest. When that will take place, after we have come to realize that the happiness of this gross body, it is automatically looked after. I don't have to worry so much. Little attention I should give, but my main also Harina. My mind also, happiness of the mind cannot be achieved in this world. So my mind, although it is always active and it is a very good helper to me because it also directs me towards divine knowledge. So I should use my mind in such a way that it is no longer interested in material sense gratification. It will happen by the process of chanting Harinam in good association. Then we become aware that actually I can realize who I am really. And already I can accept who I am. A realization that is called the Vigyan. It will come, I'm sure, it will manifest also. As I remember who I really am, then one day I will be able to engage in loving service with the ocean, the origin of all transcendental pleasure, that is Sri Krishna, who is none different from his holy name. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has removed all difficulties. He has said it is very easy. You accept this holy name and you must come very quickly. You will come in the ocean of transcendental Anandam Buddhi Vardhanam, Sri Krishna Sankirtan, especially when it is performed in the position that we are free from identification with gross and subtle body. It will happen when we identify completely with our spiritual form, our spiritual body. Then the result of chanting Sri Krishna Sankirtan or Harinam, it will provide Anandam Buddhi Vardhanam, unlimited transcendental happiness. Why it is manifesting? Because now Harinam
is manifesting the supreme nature of Ladini Shakti, or transcendental happiness. Harinam is not from this world, it is transcendental. And it is non-different from the transcendental love that is present in the pastimes of Sri Radha and Krishna and Sri Gaur Nityananda Prabhu. Now Damayanti Dida. Мгм. Какой великий дар мы получили? Это духовное рождение, посвящение в Харинам, дикша мантры и также возможность слушать Харикатху. И великая удача заключается в том, что слушая с помощью шравана, наша это приносит нам чистую преданность. Так преданный будет устремлен слушать Харикатху, и он будет стремиться в такое возвышенное общение, он будет стремиться устраивать фестивали, чтобы слушать Харикатху. И у него есть понимание, что если такая великая личность проявлена в этом мире, он должен постоянно быть устремлен в его возвышенное общение, чтобы в его общении он смог углубиться в своих отношениях с его собственным Гурудевом. В нашей жизни могут быть моменты радости и счастья, и также могут приходить трудности и неудачи. Но такие преданные, и мы стремимся быть устремленными только в океан трансцендентного блаженства. Как мы несколько дней назад слушали с вами, несколько лекций назад мы слушали с вами о великом даре, который мы получили, о Харинам, и какие плоды приносит Харинам. Четадарпанамарджанам, Бхавадавагни Нирвапанам, Шрекайрава Чандрика Витаранам, Витяваду Дживанам, Ананда Будхи Вардханам. Теперь преданные постоянно погружаются в океан блаженства. Посредством повторения святых имен. В этот момент уже разрушается его грубое и тонкое тело, и мы обретаем в этот момент духовное тело. Теперь преданный устремлен в свою духовную практику. Он немножко уделяет внимание на какие-то дела или что-то нужно совершить, но он не привлекается наслаждением этих чувств, поскольку он получает еще больше наслаждения из Харинам, потому что он понимает, кто я такой. Это когда приходит такое подлинное понимание, это называется вигьяна. То есть он видит, что источник всего трансцендентного блаженства сам Шри Кришна. Он поместил это бескрайнее трансцендентное блаженство в свои святые имена. И Шри Чайтанья Махапрабху раздает этот дар и говорит: присоединяйтесь к Шри Кришна Санкиртане, океану блаженства, Ананда Будхи Вардханам. Это особенно будет еще глубже приносить наслаждение, когда человек преданный обретает духовное тело. Почему он обретает духовное тело? Потому что хладини шакти, энергия трансцендентного блаженства, которая находится в самом Харинам, дарует ему осознание игр, которые и она же являет собой
эти игры божественной четы и самого Шри Чайтаньи Махапрабху. Мгм. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur is telling what comes after Ananda Buddhi Vardhanam. Now, if we have realized, even we don't have realization, but if we know who I am, we may not realize yet, but we have now heard from Gurudev. He has told us, you are Divya Swarupahai Krishna Nityadas. You are eternal servant of Sri Krishna, and your real body is not this physical body. Your real ego is not this material ego. Your real mind is not this material mind. Your real intelligence is not this material intelligence. You are soul and you have pure mind and pure intelligence. But now you cannot experience that. But gradually, as you chant the holy names, step by step, you will come to realize who you are. Now you know that you are eternal servant of Krishna, and gradually you will realize that you are having a very special personal relationship with Krishna in your transcendental identity with Sri Krishna. And when we are receiving in our life, this life that we are now calling human life, human form of life, when we receive such a high-class guru who is associate, eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is not from this world, that Gurudev can see exactly who we are. And he will tell us, you are actually eternal maidservant of Srimati Radharani, but not ordinary worldly maidservant, transcendental. And it is manifesting fully when your love is mature, when your love is completely pure, when your transcendental offering to Sri Krishna in his transcendental realm, Sri Vrindavan Dham, by the mercy of Sri Gauranga Mahaprabhu, when your transcendental loving service is fully blossoming, you can realize completely who and what is your position as the maidservant of Srimati Radharani, which is called Manjari. So in this condition, Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, when we are completely free, liberated from identification with gross and subtle body, always chanting Harinam, always hearing Harikatha in good association, we will experience some special attraction to Krishna. We will come to know that Krishna is like human, most beautiful, sweet human form. He has the most beautiful form. He is also full of all most beautiful qualities. And my relationship with Sri Krishna is completely natural and spontaneous. Either in Dasya, Sakya, Vatsalya, or Madhur. Either as a servant, a friend, or as Krishna's parent, or as Krishna's most beloved. And now the devotee relishes nectar at every step. That means every moment, not any ordinary nectar, but transcendental nectar. Complete transcendental nectar at every step. Why? Because now the devotee is situated in the realm of Suddha Sattva, where there is ever increasing freshness and happiness manifesting due to the interaction or attraction between Krishna and Krishna's devotee. Krishna is always fresh and always more and more happy every moment due to the love that he expresses and experiences. He receives the love of his devotees and he returns
more love, and his devotees give more love to him. So that Sri Krishna, who is situated in very natural and transcendental, original human form, who has no longer any idea that he is God. He thinks, I am the beloved of gopis, my friends, my gopi friends. I am the son of Nanda Maharaj. I am the friend of Subal, Sridham. And that Sri Krishna is so beautiful that no one can have any comparison with that Sri Krishna. He has 4 unique qualities: Lila Madhurya, Prema Madhurya, Venu Madhurya, and Rupa Madhurya. These 4 qualities of Sri Krishna are always new and always fresh. And we are now in the position, when we have obtained this stage, that our prema towards Sri Krishna allows us to continuously drink these beautiful madhuryas of Sri Krishna. And we can never get enough of that. Always we want to drink more and more. So this is called, the position of Pratipadam Purna Amritas Sadhanam. It is a very most blessed result of chanting the holy names. It will come, don't worry. It may be far away, no harm. We try to sincerely, in this life, according to our capacity, embrace the gift that Gurudev has given us in the form of Harinam Sankirtan and Satsanga. Madame Bibi. Мгм. Мгм. Шрила Бхактивинода Такур говорит, что происходит после Ананда Будхи Вардхана. Мы даже можем не осознавать, реально осознавать свою подлинную природу, кто я такой. И Гурудев говорит нам, ты вечный слуга Господа, Дживира Сварупаха Нитьера krsna-dasa. Ты не являешься этим материальным телом, этим материальным умом, этим материальным разумом. Ты соткан из трансцендентной энергии, и ты обладаешь чистым эгом. Ты слуга Шри Кришны. И ты можешь обрести и всецело познать свои взаимоотношения со Шри Кришной. И мы обрели с вами великую удачу возвышенного Гурудева, кто является спутником Шри Чайтанья Махапрабху, который говорит нам, ты служанка Шримати Радхарани. Это проявится, когда твоя любовь созреет, достигнет зрелости, когда ты созреешь духовно и лицезреешь трансцендентный Вриндаван. Бхактивинода Такур говорит, когда мы обретаем привязанность к Кришне, ослабевает влияние грубого и тонкого тела. Как это происходит? Это происходит посредством харикатхи.
И преданный начинает осознавать свои взаимоотношения со Шри Кришной в одной из рас, в Сакхи, в Ватсале или в Мадхуре. Преданный погружается в нектар на каждом своем шагу. Почему? Потому что такой преданный погружается в любовь к Кришне и обменивается этой любовью со Шри Кришной, потому что Кришна взамен дает ему еще больше любви к нему. Во Врадже Кришна обладает одним пониманием. Он думает: я друг Субала, Шридама и всех остальных. Я также сын Нанды Махараджа и Шодамай. И Кришна во Вриндаване обладает особыми 4 качествами. Это Лила Мадхури, Вена Мадхурия, Рупа Мадхурия и Гуна Мадхурия. No. А, Venu Madhurya, Rupa Madhurya, Lila Madhurya, and Prema Madhurya. Sorry, Према Мадхурия. Это Вену Мадхури, Прем Мадхури. Вена Мадхурия and Према Мадхурия. И наш духовный облик позволит нам пить нектар его этих 4 качеств. И тогда приходит Пратипадам Пурна Амрита Сваданам. Следующий результат. Он придет, не нужно об этом волноваться. Благодаря нашему возвышенному Гурудеву, который дал нам этот дар в виде благоприятного общения и постоянной сатсанги. What is this? Lila Madhurya, Prema Madhurya, Venu Madhurya, and Rupa Madhurya. And who is able to taste that? Yeah. Who is chanting pure name? We are all gradually, going in this most amazing direction. Although in this world we are searching for happiness, we have not discovered that happiness that our soul is hankering for. But here, in the service of Harinam, chanting our japa and hearing Harikatha and chanting kirtans and hearing the descriptions in the beautiful bhajans and kirtans and becoming more and more accustomed to daily recite these beautiful kirtans. It will prepare us very quickly to relish something that is of the nature of our real identity. And then gradually you will fully realize that according to our capacity. And then that state of consciousness is giving us complete nectar at every step. So next week, we will hear more about Lila Madhurya, the very beautiful, astonishing pastimes that Krishna is always absorbed in, and which pastimes he likes the most. We will hear next week. And his love and affection, Prema Madhurya, how sweet is his love, and how much he has sweet, sweet love with his devotees. And what are the experiences of Krishna? When his love becomes more and more sweet, and with which devotees he relishes that topmost, sweetest love. We will hear next week. And how his flutes, Venu Madhurya, he has so many beautiful melodies that are present in his heart, and they manifest through playing on his flute, and his flute is helping so much. He has different flutes, and when he starts playing, it attracts the heart and mind of everyone within all the 3 worlds, but especially it attracts the heart and mind of his devotees in Vraja. So how that flute manifests and how sweet it is, we will also hear something next week. And Rupa Madhurya, how beautiful and sweet
and how all moving and non-moving entities are astonished by his beautiful form. Next week we will hear that. Well, Damayanti Didi. Мгм. А, Каковы же эти качества Кришны? Лила Мадхурия, Према Мадхурия, Рупа Мадхурия. Према Мадхурия, Рупа Мадхурия, Вена Мадхурия. И кто может вкушать эти его качества? Тот, кто повторяет чистое святое имя. Мы в этом мире все ищем счастье. И мы обрели возможность быть в очень возвышенном благоприятном общении. Воспевать киртан, совершать, петь баджаны, погружаться в этот процесс. И постепенно мы все цело сможем вкусить это. И наше сознание погрузится в удивительные лилы, то есть развлечения Господа Кришны. Какие игры Он являет? Мы будем с вами обсуждать это на следующей неделе. Как они завораживают каждого. Что такое према Мадхурья? Насколько сладостна и велика любовь Шри Кришны? Какова же Вену Мадхурья? Какова флейта Кришны? Как она проявляется? У него есть несколько флейт. И когда он играет на флейте, он завораживает все три мира. И также, какова же Рупа Мадхурья? Каков же облик Шри Кришны? Кришна настолько красив и привлекателен, что своим обликом он очаровывает каждого. Мгм. Thank you, dear most of the dear most devotees, especially Thank you so Thank you much. so much. Unlimited time. Prabhu. Шрила Враджанатх Прабху ки джай. Джай. Шримати Вриндаван ки джай. Шримати Умарани Диди ки джай. Шрила Гурудева ки джай. Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж ки джай. Шрила Мадху Госвами Махарадж ки джай. Шримати Умарани Диди ки джай. Vanchakalpatarupyasya kripasidhamevacya patitaram pavanepyo vaishnavepyo namo namaha. Jai Sudevi Tulasi Didi ki jai, Annapurna Didi ki jai, Satsang